A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Mariam Vijayaratna. Let's have a look at the headlines first. The opposing plan by the opposition on the debt restructuring is useless, State Minister says. Opening tax files for all, not a matter to worry, State Finance Minister asserts. News in detail. State Minister of Finance Shehan Semsingha says that the government's plan over the domestic debt restructuring program will be continued with the assistance to everyone. He also added that the plan to oppose it at the parliament by the opposition will be useless. රජයක් හැටියට ගෙන ආපු යෝජනාවට පක්ෂ වුණොත් මේ රටේ ජනතාවගේ ජයග්‍රහණයක් වෙනවා මේ දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය තමයි අපේ ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන් කොතෙක් දුරට ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් කිරීමට සූදානම්ද කියන කාරණේ තීන්දුව වෙන්නේ. ඒ හින්දා සැප්තැම්බර් මාසයේ වෙද්දී අපිට තාම වැදගත් වෙනවා මේ ඉලක්ක වලට ගමන් කිරීම. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය එක පියවරක් තමයි මේ ප්‍රශස්තකරණය. මේ රටේ සමස්ත ජනතාවගෙන් මේ ඇහුවොත් එහෙම මේ ප්‍රශස්තකරණය තුළ ජනතාවට මහ විශාල භයංකාර තත්ත්වයක් මවලා තිබ්බා. ජනතාවත් බයේ හිටියා. අපේ තැන්පතු ටික අඩු වෙයිද? තැන්පතු වලට පොලී අඩු වීමක් සිදු වෙයිද? ආයෝජන වලට කළා තියෙන ඒ වගේ කපා හැරීමක් සිදු වෙයිද? EPF එකේ ශේෂයන් කපා හැරීමක් සිදු වෙයිද? මේ වගේ මහා භයංකාර චිත්‍රයක් මවලා තිබ්බා. ඉතින් ඊට හාත්පසින් වෙනස් පිළිතුරක් අපි ලබා දීලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කරා. කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරා. ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝව අදහස් දක්වන්න දුන්නා. පැහැදිලි කරා. එතනදී අනුමත කිරීම සිදු කරා. අපි විශ්වාස කරනවා අද අපිට මුදල් කාරක සභාවේ අනුමත කරන්න පුළුවන්. හෙට අපි විවාදයට අරගන්නවා. ඉතින් මේකට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ රට තවදුරටත් ආර්ථික ප්‍රපාතයකට ගිහිල්ලා බැංකු පද්ධතිය කැඩිලා ජනතාවට කිසිම සෙවණක් නැති රටක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තමන්ගේ දේශපාලන පැවැත්ම රඳව ගන්න පුළුවන් අයට පමණයි. The State Minister of Finance Ranjit Sianbalapitiya said that the government is working on increasing direct and thereby reduce the indirect tax collection, which can be unfair to unprivileged groups. The State Minister said this speaking to the media at President's Media Centre on Wednesday. වක්‍රබද්දක් කියන්නේ සමස්ත සමාජයේ හැම කෙනාම කුමන ආදායම් පන්ති හිටියත් ඔහුට ගෙවන්න තියෙන බද්දක්. ඒක බඩුවල තියෙන විශේෂයෙන්ම සාධාරණ කියන මූල ධර්මය උල්ලංඝනය වෙනවා. ඒ නිසා හැම විටකම රටක් උත්සාහ කරන්නේ ඍජු බදු ප්‍රමාණය යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි කරගන්න. හැබැයි අපි 80 20 තමයි හිටියේ. නමුත් 20 22 අවසාන වෙනකොට ඔබතුමාලා දුන්න සටහනේ තියෙනවා වක්‍රබදු 69.5ක් වෙනකොට ඍජු බදු 30.5කට ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. ඒක බදු ක්‍රමයක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. මේක අදහස් වෙන්නේ සාමාන්‍ය හැම කෙනෙක්ගේම අය කරගන්න බදු ප්‍රමාණය දැන් අපි කියන්නේ 2022 අපේ බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 2000ක්. ඒ රුපියල් බිලියන 2000 සාමාන්‍ය ක්‍රමයට තිබ්බනම් සමස්ත ජනතාවගෙන් අය වෙන බිලියන 400ක් විතර දැන් මේ අලුත් ක්‍රමෙත් එක්ක ඍජු බදු වැඩි වීමත් එක්ක ඒ බිලියන 400 ගෙවන්න පුළුවන් මිනිස්සු අතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඕන්ගෙනුයි අපි දැන් මේ සැරේ ගන්න එක. සමස්ත ජනතාවගෙන් නෙවෙයි. එක වේලකට රුපියල් 10000ක් වියදම් කරන කෙනයි වේලට අවශ්‍ය මූලික දේ සම්බෝලය බතු ගන්න බැරුව ඉන්න කෙනාගෙනුයි එකසේ බරට අය වෙච්චි බිලියන 400ක් අපි මේ අලුත් ඍජු බදු වැඩි කිරීමත් එක්ක අර පුළුවන් මිනිස්සුන්ගෙන් අපි අය කරනවා. අර බැරි කෙනා ඒකෙන් නිදහස් වෙලා දිනවා. ඉතින් මේක රටක බදු ක්‍රමයේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. The State Minister of Finance Ranjit Sianbalapitiya said that the proposal to open tax accounts for all the citizens over the age of 18 is to include individuals in the government database. වැටුපක් ලබන කෙනෙක්ට එක්වරම එක පැත්තකින් උද්දමනයේ විසින් ඔහුගේ ක්‍රය ශක්තිය අඩු වෙගෙන යනවා. මිලදී ගැනීමට උඩ තියෙන අවස්ථාව ශක්තිය නැති වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් බැංකු පොලිය සහ බදු එකට වැඩි වීම තුළ ඔහු ලොකුවට අසීරුවටපත් වෙනවා. රජය මේක නොදැන නෙවෙයි. හැබැයි විකල්පයක් තිබුණේ අපිට මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයෙන් ඉස්සරහට එන්න. ඒ නිසාම අපි හැම විටකම කල්පනා කරන්න පුළුවන් හැම මිනිත්තුවම දැන් බැංකු පොලිය අපි 5යි 6යි තිබුණ එක මහ බැංකු පොලිය අනුපාතය උද්දමනයේ පාලනය කරන්න අපිට සිද්ධ වුණා 16.5යි 15.5යි කරන්න. හැබැයි පසුගිය සතියේ අපි 2.5කින් වහාම මේක අපිට පුළුවන් පළවෙනි අවස්ථාවේ මහ බැංකුව අඩු කරා. ඒ වගේම තමයි බදුත් අපිට අපේ සංයුක්තය වැඩි කරලා ශක්තිමත් බදු පදනමකට අපි ආපුවාම අපිට අවශ්‍ය නැහැ අනවශ්‍ය බරක් කිසි කෙනෙකුට ලබා දෙන්න. ඒක රජයක් හැටියට අපි අවබෝධ කරගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි පහුගිය අයවැය ලේඛනයේ යෝජනාවක් තියෙන්නේ
රටේ අවුරුදු 18 වැඩි හැම පුද්ගලයෙක්ම බදු ලිපි ගොනුවක් විවෘත කරනවා කියලා. හැබැයි ඒකේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ මේ හැම කෙනාගේම අපි බද්දක් ගන්න යනවා කියලා. හැම කෙනාටම මේ රාජ්‍ය ආදායමත් එක්ක යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරලා දෙන්න. ලෝකේ බොහෝ රටවල ඒක තියෙනවා. සමහර විට ඔහුට අපි ගෙවන එක ගෙවන්නෙත් අපි හිතුව ඔහුට සහනාධාරය ගෙවන්න තියෙනවා කියලා. ඒ සහනාධාරය ගෙවන්නෙත් අපි ඒ ලිපි ගොනු අංකයත් එක්ක. ඔහුට ජාතික හැඳුනුම්පතට වඩා එහාට ගිය පළල් රාජ්‍ය සම්බන්ධතාවයක් නැත්නම් රජයේ ලියාපදිංචියක් ඒ තුලින් ඇති වෙනවා. Stay tuned, we'll be right back after this short commercial break. Welcome back after the break. The government has decided to establish a separate authority named Gambling Regularization Authority to regulate the country's gaming industry. The Government Information Department noted that the proposed entity would be made responsible for collecting tariffs, preventing crimes related to gambling, minimizing the negative impact on society. Earlier, the Inland Revenue Department was responsible for collecting taxes from gambling establishments. Since last year, the government has stepped up efforts to formalize and regularize the country's casino industry. Late last year, the government published new rules to issue casino license up to 20 years along with a regulatory framework. Sri Lanka's existing casino space is limited to 90,000 square feet spread over 4 different locations, which are estimated to be attracting 30,000 to 40,000 patrons a month. President Ranil Wickremesinghe sought the approval of the Cabinet of Ministers to direct the legal draftsman to draft a bill to establish the Gambling Regularization Authority. The Ceylon Chamber of Commerce called for political and public support to domestic debt restructuring initiative by the government. The Ceylon Chamber of Commerce said this is in a statement to the media earlier this week. The Chamber stresses the importance of patience and trust in the domestic debt restructuring process. The statement said, as emphasized by the Central Bank of Sri Lanka, priority focus will be on maintaining financial system stability and ensuring that depositors will not be adversely impacted. It urged all political parties and stakeholders concerned to act with responsibility and await the finalization of the proposed debt restructuring plan. The Chamber added that this will be a crucial step of the overall debt sustainability agenda and will assist in driving forward the other crucial reforms connected to it. It further added that it is crucial to be mindful of the market sensitivities around restructuring debt and the need to avoid misinformation and speculation. The Chamber said it remains committed to fostering productive, informed dialogue and collaboration amongst all stakeholders. Health Minister Keheliya Rambukwella said the reduction in prices of medicines is only temporary and that a more acceptable and long-term solution must be found to prescribe appropriate pricing. The minister said this addressing the Chamber's 62nd annual general meeting. The minister said the recent change was made in view of the current evolution of the dollar against the rupee, and a new pricing committee has been appointed to devise a permanent mechanism. The Health Minister also noted changes at the National Medicines Regulatory Authority and said this key institution will function with a greater stability and efficiency with the recent changes. The SLCPI and their representatives had made several comments to the Health Minister in the past over the lack of stability at the NMRA. Minister stated the health of citizens remains a crucial concern of the government and the state will continue to be resilient in finding solutions to ensure the well-being of all Sri Lankans.
The SLCPI recommended the government revisit regulatory fees and propose changes to the current requirement of 75% residual shelf life on shipment arrivals, which they said was impractical. The Chamber also welcomes new developments at the NMRA administration. Guest of honour at the occasion was Indian High Commissioner to Sri Lanka, Gopal Bagle, who noted a greater partnership with India is beneficial to Sri Lanka. That's all we have for tonight. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Have a great weekend.